Hello guys. Uh, so we are again back. So today we will be taking the last examples of semantic analysis. All right. So I think you have already studied from the last three slides on semantics analysis, and I think you understand that. So today we will dive a bit deeper, and we will see a bit complex example, like একটু কঠিন example দেখবো আজকে. So let's start without further ado. All right. So we already know how we do semantics analysis, how we generate syntax-related definition, and with the help of the syntax-related definition, আমরা কিভাবে একটা syntax-related translation করি. Alright, so as far as we know, আমরা আমাদের syntax-related definition-এ দুই ধরনের attribute কে use করি, একটা হচ্ছে inherited attribute, একটা হচ্ছে synthesized attribute. So depending on the type of the attributes used, আমরা দুই ধরনের SDD ইউজ করি অথবা syntax related definition ইউজ করি. একটাকে আমরা বলি S attributed SDD or syntax related definition, আরেকটাকে বলি L attributed SDD or so S attributed SDD এর মধ্যে শুধুমাত্র synthesized attribute possible. L attributed SDD এর মধ্যে synthesized এবং inherited attribute possible. So S attributed means synthesized attributed, and L attributed means left to right attributed. Alright, you will understand why we call this left to right attributed in a moment. Alright. So as you already know, an L attributed STD may contain synthesized and inherited attributes in its definition. So আজকে আমরা একটা এই দুই ধরনের attributed দুটো এক্সাম্পল দেখবো, একটা S attributed grammar এক্সাম্পল দেখবো, একটা L attributed SDD এক্সাম্পল দেখবো. Alright, okay, so let's start. The first one is an S attributed SDD or a synthesized attributed syntax related definition. So as we already know, S attributed SDD only contains synthesized attributes. Alright, so it does not contain anything else. So remember, synthesized attribute কাকে বলে? Synthesized attributes are those which can be constructed or whose values can be calculated using only its self's value or its child's value, right? So you do not need to take into account its parent's value, its sibling's value, or something else. So its value can only be calculated from its child. So these are simpler form of attributes. সহজ ভাবে ক্যালকুলেট করা যায় যেগুলো, সেগুলোকে আমরা S attributed STD বলি, যেখানে শুধুমাত্র তার চাইল্ড নোডের ভ্যালু থেকেই তার ভ্যালু ক্যালকুলেট করা যায়, সেটাকে S attributed STD বলি. Alright, so now we will see an example, a pretty simple example which is almost same from the examples shared in the previous slides. Alright, so let's construct one, let's see one. So আমরা যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে খুব সিম্পল একটা এসডি তৈরি করতে চাই, যেখানে we want to count the number of ones that are present in a binary number from a CFG of a binary number. So আমরা একটা binary number থেকে সেই binary নাম্বারের মধ্যে কয়টা 1 প্রেজেন্ট সেটা কাউন্ট করতে চাই, সাপোজ. অলরাইট, ওকে. সো আমাদের কাছে ইনপুট সিএফজি থাকবে হচ্ছে বাইনারি নাম্বার অ্যাকসেপ্ট করার জন্য যে সিএফজি, সেই সিএফজি. So we will make a proper SDD for that reason, and then we will translate our input using that syntax related definition. All right, so let's construct one. Let's see one first. So this is our SDD. So we are already familiar with the CFG. আমরা CFG টা সম্বন্ধে অলরেডি জানি, তাই না? So CFG টা pretty simple. আমরা যেটা করতে যাচ্ছি, এখানে নতুন একটা সেমান্টিক্স আনতে চাচ্ছি, যেখানে আমরা শুধুমাত্র কাউন্ট করব নাম্বার অফ জিরোস অর ওয়ানস, সরি, নাম্বার অফ ওয়ানস কে টু বি এক্সাক্ট. সো আমরা আগে একটু প্রপার্টি অনুযায়ী চিন্তা করে আসি যে একটা বাইনারি নাম্বার, দিস ইজ অনলি আ স্ট্রিম of zeros and ones, right? So as it is only a stream of zeros and ones, so that means আমরা চাইলে এখান থেকে তার
নাম্বার অফ বিটস কে কাউন্ট করতে পারি, দ্য নাম্বার অফ ওয়ানস কে কাউন্ট করতে পারি, দ্য নাম্বার অফ জিরোস কে কাউন্ট করতে পারি। সো উই অনলি নিড টু ট্রান্সলেট ইচ প্রোডাকশন টু আ স্পেসিফিক সেমান্টিক রুল। সো আমরা একটু চিন্তা করে দেখি, তাহলে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। যে ফর এক্সাম্পল আমার CFG সম্বন্ধে আমরা অলরেডি জানি, a number, a binary number can be a list, right? A list can be another list appending or ending with a bit, right? Okay. Or a list can just be a bit, okay? So a bit can be now two values, either it can be a zero or either it can be a one, right? So this is a very general CFG to accept any sort of binary numbers, right? Okay. সো আমাদের যে সেমাটিক্স এর দরকার সেটা হচ্ছে দ্য নাম্বার অফ ওয়ান কে কাউন্ট করা দরকার, রাইট? তো সেই অনুযায়ী আমরা একটু সেমান্টিক রুলস তৈরি করলাম। সো একটু চিন্তা করে দেখি, আমি যখন বি থেকে ওয়ান পাচ্ছি তখন উইচ সেমান্টিক রুলস ক্যান আই অ্যাপ্লাই? ইটস প্রিটি সিম্পল, রাইট? I can just apply a b dot count equals to 1, right? So the question is, আমরা এখানে val অথবা lex val কেন ইউজ করলাম না? So we are just choosing one kind uh, appropriate attribute for this purpose only, right? So আমরা যেহেতু the number of elements কে count করতে চাই, the number of bits কে count করতে চাই, so that's why we have chosen a very simple attribute called count, which is a integer number, right? Okay. So আমরা এখানে আমাদের নিজেদের ইচ্ছে মতো নাম দিতে পারি, this doesn't matter actually, right? So আমরা আমাদের যতগুলো প্রয়োজন ততগুলো অ্যাট্রিবিউট আমরা এখানে নিতে পারতাম। আমাদের আপাতত এখানে যেহেতু we want to just calculate the frequency. So as we just want to calculate the frequency, so we only need to select an attribute called count, right? Okay, so that's why we didn't calculate some other attributes. All right. So whenever we are getting b to 1, so that means আমরা আমাদের যে attribute count তার value 1 দিতে পারি, right? So whenever I am getting a 1 bit, I can definitely tell যে আমার number of ones is 1, right? Okay. So আমি যদি একটা 0 bit পাই, আমার number of 1 কত? Definitely 0, right? Okay. Uh, now see, আমি যদি একটা list থেকে একটা bit কে পাই, so how can we calculate the count of my list? So this is pretty simple, as it is a very straightforward rule. So L dot count becomes B dot count. So আমার B এর কাউন্টে যতগুলো 1 ছিল, L এর কাউন্টেই actually ততগুলো 1ই আছে, right? Because we only get one bit from a list, right? Okay. So now let's think a bit deeper. আমি যদি L থেকে L1B কে পাই, so what can we do now? So now I need to calculate the count of L, right? So L dot count can be L1 dot count. So previously আমার যে লিস্টটা ছিল তার মধ্যে যত কাউন্ট, তার সাথে নতুন যে বিটটা, লাস্ট যে বিটটা আছে তার কাউন্টকে যোগ করলে আমি টোটাল নাম্বার অফ ওয়ান্স কে পেয়ে যাচ্ছি, right? So my list dot count becomes list1 dot count plus b dot count, right? Pretty simple. আচ্ছা, ফাইনালি আমি যদি একটা বাইনারি নাম্বার is a list, right? So আমার n dot count কত হবে? List dot count যত ছিল তত হবে, right? So as it is just a very simple, straightforward synthesized attribute, right? So the semantic rules seems pretty easy, right? So you can just check this out. This is the explanation that I gave you right now, right? So you will understand once you read it. Okay. So আমরা একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেখবো। আমরা এখন একটা ইনপুট কে ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করব using these semantics tools, right? So let's start doing that. Okay. So suppose this is our input. So this is a very pretty simple input, 111 011. So you already see that there are the number of ones are 5, right? So what we will try to do is আমরা আমাদের semantics definition দিয়ে এই ইনপুটটাকে ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করব এবং দেখব যে আসলে আমাদের the number of ones is 5 কিনা, alright? Okay. So before doing everything, আমরা আমাদের ইনপুট থেকে একটা syntax tree তৈরি করতেছি। We already know how to create syntax trees, right? From the idea of parsers. তো সেই আইডিয়া মাথায় রেখে আমরা একটা syntax tree তৈরি করছি। We are not going into details here, alright? So the syntax tree is pretty simple, right? Okay. So there is this one is here, this one is here, this one is here, there is a 0 here, and then another one, and then another one, right? So this is our syntax tree. So আমরা এখন আমাদের syntax related definition অনুযায়ী এটাকে translate করার চেষ্টা করব, right?
So just to take help, আমরা আমাদের syntax related definitionটাও একটু open করে নেই, and then we will start doing it. All right? Okay. So this is our syntax related definition, right? So we will try to translate this input according to this SDD, right? Okay. So let's start. Okay. So this is our first step. So remember, আমরা যেহেতু s attribute আর s use করতেছি, what will we do is we will always do leftmost derivation, right? We will always do leftmost derivation, and when we have seen a rule completely, we can apply that rule or apply that corresponding semantic rule, right? When we have seen one production, for example, আমি যদি m থেকে l কে l dollar কে completely দেখি, that means I can apply this rule, n dot count equals to l dot count, এটার আগে না, right? Okay. So for example, whenever we are starting, I am saying n to l, right? So but can we use this semantic rules here right now? No, because আমি পুরো জিনিসটাকে দেখি নাই, l থেকে আরো যা যা আসে পুরোটাকে দেখার পর whenever I am on the right side of it, whenever I am on the right side of it, then I can say যে n dot count equals l dot count, right? So আমরা যেহেতু leftmost derivation করতেছি, I have যখন আমি প্রথমবার n থেকে l কে পেলাম, so I have only seen the left of it, right? Okay. So আমি যখন rightmost position এ আসবো, তখন I can say যে this is complete, and then I can apply this semantic rules here. All right? Okay. So let's start. So আমাদের first step আসতেছে আমরা যখন leftmost derivation করতে finally L থেকে আমি B কে পাইছি and B থেকে 1 কে পাইছি, right? Okay. So whenever I have got B to 1, B to 1 and I am on the right side of it, আমি কিন্তু right side এ আছি, right? ডান সাইডে আছি। আচ্ছা। So now I can apply our semantic rules, right? So the semantic rules is B dot count equals to 1. So আমরা আমাদের B এর জন্য যে attribute আছে সেই attribute সেট করলাম। Very simple. B dot count equals to 1 because we have seen B to 1, right? Okay. So now we repeat this for leftmost derivation again. So আমি কিন্তু এই L টার জন্য আগেই করতে পারছি না, আমাকে করতে হবে আগে কার জন্য, for this B, right? Okay. So we continue this for this B. Sorry. We have got this L, right? So আমি leftmost derivation যদি করি তাহলে L থেকে B এটার জন্য আমাকে আগে রুলটা apply করতে হবে, right? So we have got L to B, right? L to B এর জন্য আমার rule কি we already know, right? L dot count is equals to B dot count. So we have applied that. You see, we have applied that. So যেহেতু B dot count equals to 1 ছিল, so L dot count became 1, right? Pretty simple. Alright. So now again we are going to do leftmost derivation. So now the next leftmost variable is B, right? Not this L. So before doing this L, I need to find out this B because we are doing leftmost derivation. Alright. So in the next phase, we are repeating the same process. So যেহেতু আমি B থেকে 1 কে পাইছি, so my B dot count becomes 1, right? My B dot count becomes 1. Pretty simple, right? All right. So let's repeat this process. Now I will do the next leftmost variable, which is this L, right? So now this is this L, leftmost variable, right? Okay. So now I have seen L to LB, right? So I have seen L to L1B. I've seen this rule. So just to clear your confusion, একটু confusion দূর করার জন্য বলি যে অনেকের কাছে question আসতে পারে এই L1 টা actually কি জিনিস। এই L1 টা is actually L itself, just আমি দুইটা L কে আলাদা করার জন্য এখানে L এর জায়গায় L1 কে ইউজ করছি। They are exactly the same thing, alright? So for in this case, this is my L, this is my L, this is my L1, and this is my B, right? Pretty simple, right? All right. Okay. So now we can calculate the attribute of this L, right? Okay. So let's see what happens. So now we can count it. So as we have got L to L1B, so we see what is our semantic rules. Our semantic rules is L dot count
is equals to L1.count plus B.count। তার মানে আমার লেফট সাইডের যে লিস্টটা ছিল তার যে কাউন্ট তার সাথে আমার শেষের যে বিটটা আছে তার যেই কাউন্ট, এই দুটোকে যোগ করলে আমরা পেয়ে যাবো আমাদের নতুন লিস্টের কাউন্ট, রাইট? ওকে, সো উই আর ডুইং দ্যাট। আমাদের লেফট মোস্ট লিস্টের কাউন্ট ছিল 1, আমাদের নতুন বিটের কাউন্ট হচ্ছে 1, সো 1 plus 1 is equals to 2, so our new lister count is 2, right? So you see this is a recursive solution, right? Okay, so let's move on. Now we will do the leftmost variable, which is this b, right? Okay, so let's move on. So now as we have got b to 1, আমরা যেহেতু b থেকে 1 কে পাইছি, so that's why we can just apply b dot count equals to 1, right? Okay, so now we will again repeat the same process for l, right? So যেহেতু l থেকে l1 b কে পাইছি, so that's why we can use this rule, right? l dot count equals to l1 dot count plus b dot count. So let's see what happens now. সো আগের এল ডট কাউন্ট, এখন মজার বিষয়, আগের এল ডট কাউন্ট ছিল 2, সো এখনকার নতুনটা হবে 2 যোগ 1 ইকুয়ালস টু 3, রাইট? বিকজ আমার রাইট হ্যান্ড সাইডে যে বি ডট কাউন্ট সেটার ভ্যালু 1, অলরাইট? সো নাও উই এগেইন রিপিট দ্য প্রসেস। সো নাও দিস থিং বিকামস আ বিট ইন্টারেস্টিং। আমরা এবার বি থেকে 0 কে পাইছি। সো হোয়াট ইউ থিঙ্ক, যে বি থেকে যদি 0 কে পাই তাহলে আমার নাম্বার অফ ওয়ানস কয়টা? Definitely zeros, right? So as we are only counting ones, so যদি আমি b থেকে 0 পাই তাহলে আমার count হবে 0, right? Because there is no 1 present. All right. So now we can apply b dot count equals to 0. So let's move on to the next leftmost variable, which is this l, right? So now we can again repeat the same process of l থেকে l1b, right? But the values will be a bit different now, right? Uh, the values will be a bit different now, right? Okay, so let's see. So as we got L to LB or L to L1B, we can apply that rule here, right? Okay, so L dot count equals to L1 dot count plus B dot count, but মজার বিষয় আমার B dot counter value হচ্ছে 0, right? Right? So আমার B dot counter value যেহেতু 0, আমরা L dot count 3 এর সাথে যোগ করতেছি just 0 কে, right? Which remains at 3. Makes sense, right? Okay. So now again we repeat the process. So as we got 1 from B, so B dot count becomes 1. In the next step, L থেকে আমি যেহেতু L1 B কে পাইছি, so L dot count becomes L1 dot count plus B dot count, which is 3 plus 1 equals to 4. Next, আমরা যেহেতু B থেকে 1 কে পাইছি, so B dot count becomes 1. Next, আমি যেহেতু L থেকে L1B কে পাইছি, so L dot count becomes L1 dot count plus B dot count equals to 4 plus 1 equals to 5, right? Pretty simple, right? Okay. And finally, আমি যখন N থেকে L কে পাইছি, now I am on the right side of it, right? So now I can apply this rule, N dot count equals to L dot count. So L dot count is যেহেতু 5, so N dot count becomes 5, right? Pretty simple. So this is our final SDT. So আমরা এখানে যেই syntax related translationটা পাইছি, এটা হচ্ছে আমাদের final modified syntax tree, right? Semantic modified syntax tree. Okay. So we created semantic rules, a set of semantic rules from our CFG, which is together called the SDD. And depending on that SDD, we have translated some input, which was 111011, and created a semantically modified syntax tree from there, right? So this is the whole process of semantic analysis. So I think this makes sense to you, right? Okay. Okay. So this was an example. এটা একটা example ছিল হচ্ছে S attributed SDD এর জন্য. Remember S attributed SDD কাকে বলে? These are only those syntax-related definitions যাদের মধ্যে শুধুমাত্র synthesized attributes আছে, inherited attribute যাদের মধ্যে নাই। Okay, so you can very easily tell যে এখানে আমরা synthesized attribute কেন বলতেছি, because যে কোনো attribute এর ভ্যালু শুধুমাত্র তার child এর ভ্যালু থেকে ক্যালকুলেট করা সম্ভব, right? So that's why we are calling this as S attributed SDD. Okay.
So before going to other topics, so আমরা একটা ছোট্ট টাস্ক একটু নিজেরা চিন্তা করার জন্য একটু দেখি. So suppose given the same idea of counting ones from binary numbers, can we do the following? So this is a CFG for octal numbers, right? So pretty simple. This is a pretty simple CFG for octal numbers. Can we count the number of digits? Can we count the number of digits that are greater than 4 in any octal number? So can you do that? So the idea is almost same. The idea is almost same. Just the difference is you need to count only the digits that are greater than 4, right? So that are greater than 4, not anything else, not anything else. So we should not count these bits, but we can count only these bits, right? Okay. So just think about it. I think you can do this. Pretty easy. This is pretty easy. So try to solve this. If you can't solve this, then we will discuss it later. All right? Okay. So let's move on. এখন আমরা একটু কমপ্লেক্স একটা জিনিস দেখব. So I need everyone's patience, everyone's সবার মনোযোগ একটু দরকার এখন. All right? Okay. So this is a bit complex. This is L attributed SGD. So guys, just to recap, L attributed SGD আমরা সেই ধরনের syntax related definition কে বলি যাদের মধ্যে inherited attribute আছে, যাদের মধ্যে ইনহেরিটেড অ্যাট্রিবিউট আছে. সো মজার বিষয় হচ্ছে তাদের মধ্যে ইনহেরিটেড অ্যাট্রিবিউটও আছে, সিমিলারলি তাদের মধ্যে সিনথেসাইজড অ্যাট্রিবিউটও থাকতে পারে. অলরাইট? ওকে. সো এনি সিনট্যাক্স রিলেটেড ডেফিনেশন যার মধ্যে একটা হইলেও ইনহেরিটেড অ্যাট্রিবিউট আছে সেটাকে আমরা এল অ্যাট্রিবিউটের এসটিডি বলি. ওকে? আচ্ছা. সো সাপোজ আমরা একটা এক্সাম্পল, আমরা একটা সেমান্টিক্স নিয়ে কথা বলি. আমরা আমাদের মনে আছে কিনা যে আমরা যখন পার্সার তৈরি করছিলাম তখন after removing left recursion to remove all kinds of ambiguity, left recursion রিমুভ করার পর আমাদের কাছে একটা খুব বিদঘুটে টাইপের গ্রামার ফেরত আসলো, রাইট? এই লেফট রিকারশন রিমুভড গ্রামার. ওকে? সো সাপোজ আমরা অ্যারিথমেটিক অপারেশন করার জন্য এই গ্রামারটা থেকে সেমান্টিক্স বের করতে চাই. অলরাইট? সো এই গ্রামারটা থেকে আমরা যদি সেমান্টিক্স বের করতে চাই তাহলে আমাদের inherited attribute use করা দরকার. So we will see an example. So let's construct one. Let's see. Okay. So this was our pretty simple CFG, right? আমাদের যে CFG টা ছিল. Sorry, it's not pretty simple. It's a bit hard. Okay. So just let's recap. So if you remember this or not. So let's recap it a bit. সো এই গ্রামারটা হচ্ছে সেই গ্রামারটা যেখানে আমরা আমাদের সকল ধরনের লেফট রিকারশন, সকল ধরনের অ্যাম্বিগুইটিকে রিমুভ করছিলাম, রাইট? ওকে. সো এই এই গ্রামারটার জন্য, এই সিএফজিটার জন্য আমরা একটা সেমান্টিক রুলস বানাইছি. সো দিস ইজ রিয়েলি কনফিউজিং নাও, রাইট? সো হোয়াট ইজ দিস SYN? What is this INH? What is this val? What is this T prime? What is this T1 prime? This is pretty confusing, right, guys? All right. So let's break it down, okay? So this is still confusing, right? Okay. I just need you to first take some time, try to look at it, and try to understand if it makes a bit of sense at all. Don't worry if you do not understand this. Do not worry if you do not understand this. We will explain it in a very, very elaborate manner. Alright? Okay. So let's try to explain it a bit. Okay? Don't worry. We will understand each and every line of it. Alright? Okay. So let's start. So the first one, আমরা একটা একটা করে প্রোডাকশন দেখবো, right? Okay. So this is the first production is L to E dollar, right?
সো এই প্রোডাকশনটা খুব সিম্পল তাই না? এল থেকে এল একটা নন টার্মিনাল, সেখান থেকে আমি আরেকটা নন টার্মিনাল পাচ্ছি ই। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক এখানে আমার অ্যাট্রিবিউটটা কিরকম হবে? Is this a synthesized attribute or is this a inherited attribute? So একটু চিন্তা করে দেখি যে এখান থেকে যেহেতু আমি রাইট হ্যান্ড সাইডে একটা ভেরিয়েবলকেই পাচ্ছি এবং সেটা পাচ্ছি আবার লেফট হ্যান্ড সাইডে একটা ভেরিয়েবল থেকে, সো এল এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে পারবো শুধুমাত্র ই এর ভ্যালু থেকে, রাইট? সো দ্যাট মিনস দিস ইজ আ ভেরি সিম্পল synthesized attribute, right? So L dot val becomes E dot val, right? Pretty simple. যেহেতু আমাদের কাছে শুধুমাত্র L থেকে E আসছে, so that means it's a S attributed rule, right? So we can apply L dot val equals to E dot val. Pretty simple, right? Okay. So let's move on to the next rule, next production. So now we need to think a bit differently, all right? So now we have got E থেকে TE prime কে পাইছি, right? So একটু চিন্তা করে দেখি যে এইটাই সেই রুলটা যেখানে আমরা আগে প্লাস অপারেশনটা করতাম, রাইট? বিকজ উই হ্যাভ গট ই থেকে ই প্লাস টি, রাইট? আমরা আগে ই থেকে ই প্লাস টি কে পাইতাম, তাই না? তো এখানেও সেই ই আছে, এখানেও সেই টি আছে, বাট সেই প্লাস অপারেশনটা নাই, রাইট? ওকে, সো নাও উই নিড টু থিঙ্ক আ বিট ডিফারেন্টলি যে আমরা কিভাবে এইখানে প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারি। সো দ্য ফার্স্ট প্রবলেম ইজ আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন নাই, সেই ইনফরমেশন হচ্ছে এখানে কোন অপারেটরটা আছে, রাইট? We know we will get some values from here, right? So আমরা t থেকে কিছু ভ্যালু পাবো, e প্রাইম থেকে কিছু ভ্যালু পাবো। The question is কোন ভ্যালু গুলাকে কোত্থেকে পাবো? তো একটু যদি আপনারা গ্রামারের আইডিয়া অনুযায়ী চিন্তা করে দেখেন, সো একটু চিন্তা করে দেখেন আমাদের রুলটা কেমন ছিল? ই থেকে টি প্রাইম, রাইট? আবার ই প্রাইম থেকে প্লাস টি ই ওয়ান প্রাইম, রাইট? ওকে, সো একটু চিন্তা করে দেখি আমার কাছে যদি ফর এক্সাম্পল 3+4 একটা ইনপুট থাকে, সাপোজ 3+4 একটা ইনপুট থাকে এবং আমরা এই গ্রামার অনুযায়ী এটাকে ভাঙার চেষ্টা করি, তাহলে টি এর মধ্যে কার থাকার কথা? শুধুমাত্র 3 এর। আর ই প্রাইমের মধ্যে কার থাকার কথা? প্লাস 4 এর, রাইট? I think it's a bit confusing to you guys still. So just bear with me, you will understand. This is uh, quite interesting. All right, you will understand. So first একটু দেখি যে আমাদের যেহেতু ই থেকে টি ই প্রাইম কে আমরা পাচ্ছি, রাইট? বাট মজার বিষয় এখানে আমাদের অপারেটরটা মিসিং, রাইট? সো উই ডোন্ট নো যে আমরা এখানে প্লাস করব নাকি মাল্টিপ্লিকেশন করব নাকি উই উইল ডু সামথিং এলস, রাইট? So to solve that, what we can do is we can use some inherited attributes. So একটু চিন্তা করে দেখেন আমার অপারেটরটা কোন জায়গায় আছে। সাপোজ আমার অপারেটর কিন্তু আরেকটু পরেই আছে, তাই না? কোনো একটা নন টার্মিনালের মধ্যে। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ কোন নন টার্মিনালের মধ্যে আছে? সো মজার বিষয় হচ্ছে ই প্রাইমের মধ্যে আছে, তাই না? ই প্রাইমের মধ্যে আছে। সো আমরা একটু রিক্যাপ করে দেখি। এই যে দেখেন আমাদের প্লাস অপারেটরটা কোথায় আছে? ই প্রাইমের মধ্যে আছে না, রাইট? ওকে, সো হোয়াট উই নিড টু ডু, উই উইল গেট দ্যাট আইডিয়া ফ্রম হুইচ নন টার্মিনাল। টি থেকে পাবো মানে কোন অপারেশন করতে হবে এটা কোথা থেকে পাবো? টি থেকে পাবো নাকি ই প্রাইম থেকে পাবো? সো দিস ইজ প্রিটি ইন্টারেস্টিং, রাইট? আমরা ই প্রাইম থেকে পাবো, তাই না? অলরাইট, সো উই শুড প্রিপেয়ার সামথিং লাইক দ্যাট। কি রকম প্রিপারেশন? আচ্ছা, তার আগে আরেকটু চিন্তা করে দেখি যে আমরা এখানে অ্যাকচুয়ালি মানে ঘটনাটা কি ঘটছে আমাদের গ্রামার অনুযায়ী। তো আমাদের আগের ক্লাসগুলো মনে আছে কিনা আমি জানি না, আমরা যখন লেফট রিকার্শন রিমুভ করছিলাম আমরা একটা মজার কথা বলছিলাম যে আমাদের লেফট রিকার্শন রিমুভ করলে দ্য লেফট মোস্ট ভেরিয়েবল গোজ অ্যাওয়ে, রাইট? সো একটু চিন্তা করে দেখেন এখানে আমাদের লেফট মোস্ট যে ভেরিয়েবলটা ছিল সেখানে ছিল ই থেকে ই প্লাস টি, রাইট? সো মজার বিষয় সেই ই প্লাস টিটা চলে গেছে, তাই না? লেফট মোস্ট ভেরিয়েবলটা চলে গেছে, পরে যে ভেরিয়েবল সেই ভেরিয়েবলটা আসছে, রাইট? ই প্লাস টি অর টি ছিল সেই টিটা ফেরত আসছে, তাই না? সো মজার বিষয় আমার লেফট মোস্ট ভেরিয়েবল জিনিসটা চলে গেছে। সো সেম থিং গোজ ফর আদার্স, রাইট? সো আমরা আমাদের এই লেফট মোস্ট অপারেটরটা লেফট মোস্ট নন টার্মিনাল যেহেতু ভ্যানিশ করছে, সো আমাদের সেমান্টিক রুলস দিয়ে এটাকে আবার কম্পেনসেট করতে হবে, তাই না? সো আমার কোনো কিছু যদি লেফট মোস্টে যায় তাকে রাইট মোস্টে আনার জন্য আমাকে কোনো একটা সিস্টেম বানাইতে হবে, কোনো একটা রুল দিয়ে তাকে ব্যালেন্স করতে হবে, রাইট? ওকে, সো সেই জিনিসটাই আমরা করতেছি বাই সো our semantics should compensate for that, যেহেতু আমার সবকিছু এক ঘর লেফটে চলে গেছে, আমার সেমান্টিক্সটা আমাকে বানাইতে হবে ঠিক সেভাবে
যাতে আমরা এই ভ্যালুগুলোকে এক ঘর ডাইনে পাই, রাইট? যেখানে তার থাকার দরকার ছিল সেই জায়গাতে পাই, রাইট? সো আমরা একটা মজার কাজ করছি, আমরা ই প্রাইমের জন্য দুইটা অ্যাট্রিবিউট সেট করছি। সো if you see a bit closely, you'll see there are two attributes here, right? For e prime, one is e prime dot syn and one is e prime dot inh. So as you can already predict, this syn means synthesized, this inh means inherited. Alright? Okay. So একটু মিলাই দেখি আমরা, তাহলে বলে আমরা থাক। সো আমরা একদম ফার্স্ট থেকে দেখি যে আমরা ই এর ভ্যালু কোত্থেকে পাবো। সো একটু চিন্তা করে দেখি, আমাদের ই কিন্তু লেফট হ্যান্ড সাইডে একা, রাইট? সো আমি যদি কোনো ভ্যালু পাই সেটা কোত্থেকে পাবো? ই এর জন্য যদি কোনো ভ্যালু পাই সেটা কোত্থেকে পাবো? শুধুমাত্র টি এবং ই প্রাইম থেকে পাবো না, right? So E definitely has a synthesized attribute, right? A synthesized attribute is that variable that can be calculated using its child's value only, right? Okay? So যেহেতু চাইল্ডের ভ্যালু থেকে তার ভ্যালুকে ক্যালকুলেট করা সম্ভব, as we already see, যেহেতু এটা লেফট হ্যান্ডে একা এবং তার দুইটা চাইল্ড আছে টি প্রাইম, তার যদি কোনো ভ্যালু থাকে সেটা কোত্থেকে পাবো? তার চাইল্ড থেকে পাবো ডেফিনেটলি। তার একটা চাইল্ড থেকে পাইতে পারি, দুটো চাইল্ড থেকে পাইতে পারি, or something like that. So definitely E এর একটা synthesized attribute আছে, right? Okay. So আমরা E এর synthesized attribute calculate করতেছি E prime এর synthesized attribute থেকে। এখন now the question is, so this is very confusing, right? So কেন T এর ভ্যালু থেকে না, কেন E prime এর ভ্যালু থেকে? So the very simple explanation is, যেহেতু আমরা জানি না কোন অপারেটরটা এখানে অ্যাপ্লাই করব আমরা, এবং অপারেটরটা আছে শুধুমাত্র E prime এর মধ্যে, so the closest prediction that we can do is E এর ভ্যালু জেনারেট হবে E prime এর যেই ভ্যালু আসে সেখান থেকে, বিকজ E prime এর মধ্যে হচ্ছে আমার অপারেটরটা আছে। সো whenever I reach E prime, then I will know যে আমি কোন রুলটা অ্যাপ্লাই করবো, কোন অপারেশনটা অ্যাপ্লাই করবো, রাইট? কোন ভ্যালুর সাথে যোগ করব। সো দ্যাটস ওয়াই ই এর যদি কোনো সিনথেসাইজ ভ্যালু আমরা পাই, সেটা কোত্থেকে পাবো? ই প্রাইমের সিনথেসাইজ ভ্যালু থেকে পাবো, রাইট? ওকে। বাট আবার একটু চিন্তা করে দেখি, সেটা হচ্ছে, রিমেম্বার আমরা যখন প্লাস অপারেশন করছি, আমরা দুইটা অপারেন্ডের মধ্যে প্লাস অপারেশন করি, রাইট? একটা লেফটে থাকে, একটা রাইটে থাকে। The question is, the interesting question is, প্লাস অপারেটরটা আছে ই প্রাইমের মধ্যে, বাট প্লাসের আগে মানে লেফট হ্যান্ড সাইডে যেই নাম্বারটা থাকার কথা ছিল সেই নাম্বারটা আছে কোথায়? সেই নাম্বারটা মজার বিষয় আছে কার মধ্যে? টি এর মধ্যে, রাইট? সো I need to send this number to that plus somehow, right? So এই যে লেফট হ্যান্ড সাইডে যে নাম্বারটা আছে, টি এর মধ্যে যে নাম্বারটা আছে, এই নাম্বারটাকে আমার কোনো একভাবে ই প্রাইমের মধ্যে পাঠানো দরকার, অথবা ভাইস ভার্সা ই প্রাইমের মধ্যে যে প্লাস অপারেশনটা আছে সেটাকে কোনোভাবে আমার টি এর মধ্যে পাঠানো দরকার, রাইট? ওকে। সো অ্যাজ we have done leftmost, sorry, we have done লেফট রিকারশন রিমুভাল, সবকিছু যদি এক ঘর লেফটে চলে গেছে, সো আমরা এই জিনিসটাকে খুব সহজে কম্পেনসেট করব বাই মুভিং দ্য ভ্যালু টু ওয়ান পজিশন রাইট। আমরা টি এর কাছে যে ভ্যালুটা ছিল সেই ভ্যালুটাকে এক ঘর ডাইনে সরে দিব, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ জাস্ট chosen one very simple attribute, e prime dot inherited attribute is equal to t dot val. So e prime একটা ভ্যালুকে ইনহেরিট করতেছে, কার ভ্যালুকে ইনহেরিট করতেছে? টি এর ভ্যালুকে ইনহেরিট করছে। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, এটাকে কেন আমরা ইনহেরিটেড অ্যাট্রিবিউট বলতেছি? দ্য রিজন ইজ ভেরি সিম্পল, যে এই ই প্রাইমের এই অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেট করার জন্য আমার তার চাইল্ডের ভ্যালু লাগতেছে না, বরঞ্চ তার সিবলিং এর ভ্যালু লাগতেছে, রাইট? টি এর ভ্যালু লাগতেছে। সো দ্যাটস আ ইনহেরিটেড অ্যাট্রিবিউট, রাইট? So that's why E primary inherited attribute is equals to T dot val. Let's repeat this one more time. So as we already knew যে এইটাই সে অপারেশনটা ছিল যেখানে আমরা আমাদের প্লাস অপারেশন করতাম, বিকজ দিস ওয়াজ দ্য অপারেশন যে ই থেকে আমরা ই প্লাস টি রুলটাকে পাইতাম, অথবা টি এই রুলটাকে পাইতাম, রাইট? বাট দ্য প্রবলেম ইজ, সেই প্লাস অপারেটরটা এখন আমাদের কাছে আর নাই, তাই না? সো উই নিড টু কম্পেনসেট ফর দ্যাট। প্লাসটা করতে পারবো আমরা কোথায়? ই প্রাইমের মধ্যে। সো ই প্রাইমটা কোথায় আছে? রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে। সো টু ডু দ্যাট, as we have done left recursion removal here,
সো সবাই যদি একটু গ্রামারটা খেয়াল করি তাহলে দেখবো যে লেফট মোস্ট ভেরিয়েবলটা সরে গেছে, এক ঘর বামে, সবকিছু এক ঘর বামে সরে গেছে আর কি। সো সেই জিনিসটাকে কম্পেনসেট করার জন্য আমার কি করা দরকার, আমার ভ্যালুগুলোকে ডানে নেওয়া দরকার, এক ঘর ডাইনে শিফট করা দরকার। So that's why we are shifting the value of t to e prime, right? So that's why we are using e prime dot inherited value is equals to t dot val, right? Pretty simple. আচ্ছা, আর e এর ভ্যালু আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব? e এর ভ্যালু আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি e dot synthesized value is equals to e prime dot synthesized value. The question is synthesized value কেন বলতেছি? কারণ e এর ভ্যালু শুধুমাত্র তার চাইল্ড থেকে, তার দুইটা চাইল্ড থেকে না, মজার বিষয় তার একটা চাইল্ড থেকে আমি ক্যালকুলেট করতে পারি, যেহেতু তার চাইল্ড থেকে ক্যালকুলেট করতেছি, so that's why this is the synthesized attribute, right? Okay. আহ আচ্ছা, এখন মজার বিষয় হচ্ছে আমরা কেন শুধুমাত্র ই প্রাইমের ভ্যালু থেকে ক্যালকুলেট করতেছি, বিকজ দ্য অপারেটর ইজ ইন ই প্রাইম এবং ই প্রাইম ইজ অলরেডি ইনহেরিটিং টিজ ভ্যালু, রাইট? সো যা অপারেশন হওয়ার, যা ভ্যালু ক্যালকুলেট করার হওয়ার কথা, সেটা সব কার কাছ থেকে ক্যালকুলেট হচ্ছে? ই প্রাইমের কাছ থেকে ক্যালকুলেট হচ্ছে। সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের টি এর ভ্যালু আর প্রয়োজন নাই, এবং দ্যাটস ওয়াই আমরা ই এর সিনথেসাইজড ভ্যালু ক্যালকুলেট করছি ই প্রাইমের সিনথেসাইজড ভ্যালুর থেকে, because t এর value doesn't matter anymore as it is already shifted to the right, as it is already inherited to e prime. Okay? Okay. So this is still a bit confusing, I understand. So let's continue. You will understand it a bit. Okay? So the next one is a bit complexer. So just take a look. Let's see if we understand this. So now we have our operator, right? So now we know what we can do, right? Now we know what we can do, which values to add, okay? So just try to get a look. So এই e প্রাইমটা কোন e প্রাইম, আগে একটু চিন্তা করে দেখি। এই e প্রাইমটা is this e prime, right? Okay. মজার বিষয় হচ্ছে this e prime already inherits something, right? অলরেডি তার মধ্যে কিছু একটা ভ্যালু আছে এখান থেকেই, তাই না? কি ভ্যালু আছে? কি এর ভ্যালু আছে, মজার বিষয়। সো আমার ক্লাসে লেফট হ্যান্ড সাইডে যে ভ্যালুটা ছিল, সেই ভ্যালুটাকে আমি কিন্তু ই প্রাইমে অলরেডি ইনহেরিট করতেছি, রাইট? সো নাও এই প্লাসটা যেহেতু পাই, এই প্লাসটা যেহেতু পাচ্ছি এখানে, সো নাও আই ক্যান ডু আ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং। আমার ই প্রাইমের মধ্যে যেই ভ্যালুটা অলরেডি সেভ করে আমি রাখছিলাম, তার সাথে আমি এখন ফার্দার কোনো একটা ভ্যালুকে যোগ করতে পারি। কেন যোগ করতে পারি? বিকজ আই হ্যাভ গট দিস সিম্বল প্লাস হিয়ার, রাইট? কার ভ্যালুকে যোগ করতে পারি? প্লাসের পরে যেই টার্মিনালটা আছে, সরি নন টার্মিনালটা আছে, তার ভ্যালুকে যোগ করতে পারি, রাইট? ওকে। সো আমার মজার বিষয় দেখেন, আমরা ই প্রাইম ইনহেরিটেড এর ভ্যালুর সাথে যোগ করলাম কাকে? টি ডট ভ্যালকে, রাইট? প্রিটি সিম্পল। ই প্রাইম ইনহেরিটেড এর মধ্যে কে ছিল? ওই যে আমার বাম পাশে যে অপারেন্টটা, প্লাসের বাম পাশে এবং ডান পাশে দুইটা অপারেন্ট থাকে না? যেমন 3 প্লাস 4, প্লাসের বাম পাশে 3 আছে, প্লাসের ডান পাশে 4 আছে, রাইট? সো বাম পাশের এলিমেন্টটাকে আমরা ইনহেরিট করছিলাম টু আওয়ার ই প্রাইম, রাইট? তো তার সাথে আমরা যোগ করতেছি কাকে? ই প্রাইমের ইনহেরিটের সাথে যোগ করতেছি কাকে? ডান সাইডে যেই ভেরিয়েবলটা আছে তাকে, রাইট? ডান সাইডে কে আছে? টি আছে, রাইট? সো টি এর ভ্যালুকে আমরা যোগ করতেছি। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, এই ভ্যালুটা আমরা রাখবো কোথায়, রাইট? এই ভ্যালুটা আমরা রাখবো কোথায়? সো মজার বিষয়, আমার কাছে যদি ফর এক্সাম্পল if there are multiple operations, suppose 3 plus 4 plus 5, so now the question again arises যে 3 plus 4 আমি ক্যালকুলেট করলাম, pretty fine, 7 ক্যালকুলেট করলাম, বাট পরের যে পাঁচটা প্লাস 5, সেই প্লাস 5টা কোথায় আছে? সো ডেফিনেটলি আমার প্লাস টি যেটা মানে হচ্ছে 3 প্লাস 4, মানে প্লাস 4 এর পরের প্লাস 5টা কোথায় আছে? E1 প্রাইমের মধ্যে আছে, রাইট? সো হোয়াটস দ্য সেফেস্ট থিং টু ডু? আমি আমার লেফট হ্যান্ড সাইডে পুরা যে জিনিসটা ক্যালকুলেট করলাম, মানে ই প্রাইম এবং প্লাস টি থেকে যে ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেট করলাম, সেই ভ্যালুটাকে আমার কি করা দরকার? আবার রাইটে শিফট করা দরকার, যেহেতু আমরা সবকিছুকে লেফট শিফট করছিলাম, সো দ্যাটস ওয়াই উই নিড টু শিফট এভরিথিং টু দ্য রাইট, রাইট? সো মজার বিষয়, আমরা এই পুরো যে ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেট করলাম, মানে ই প্রাইম প্লাস, সরি, ই প্রাইম ডট ইনহেরিটেড প্লাস টি ডট ভ্যাল, এটা কোথায় আমার পাঠানো দরকার? ই ওয়ান প্রাইমের ইনহেরিটেড এর মধ্যে পাঠানো দরকার, রাইট? মেক সেন্স, তাই না?
যেহেতু আমরা সবকিছুকে লেফট মোস্ট জিনিসগুলোকে সরাই ফেলছি, আমাদের ভ্যালুগুলোকে এক এক ঘর করে ডাইনে পাঠানো দরকার, রাইট? ওকে, সো উই আর ডুইং এক্স্যাক্টলি দ্যাট। ওকে, আচ্ছা। সো এগেইন আগের আগের ইয়াটার মধ্যে আমাদের আইডিয়া, আমরা আমাদের রাইট মোস্ট যে ভেরিয়েবলটা আছে E1 প্রাইম, তার জন্য আমরা দুইটা অ্যাট্রিবিউট ক্যালকুলেট করতেছি। একটা হচ্ছে সিনথেসাইজ অ্যাট্রিবিউট, একটা ইনহেরিটেড অ্যাট্রিবিউট, রাইট? সো উই অলরেডি আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমাদের ইনহেরিটেড অ্যাট্রিবিউটটা কি হওয়া উচিত। ই প্রাইমের যে ইনহেরিটেড ভ্যালু প্লাস টি এর যে ভ্যালু, সেই দুটোকে যোগ করে যেটা আসে সেটা আমার E1 প্রাইমের ইনহেরিটেড এর মধ্যে থাকা উচিত। ওকে, so now the question remains যে E primary inherited value আমরা কোত্থেকে পাবো? So again let's try to understand it with some common sense. So একটু চিন্তা করে দেখেন, আমি E prime plus T যা ভ্যালু ছিল সেই ভ্যালুটাকে কোথায় পাঠাচ্ছি? E prime এর মধ্যে পাঠাচ্ছি for further processing, right? So যদি কোনো ফাইনাল ভ্যালু আসে সেটা কোথায় আসবে? T তে আসবে? না, ডেফিনেটলি না। সেটা কি প্লাসে আসবে? না, ডেফিনেটলি না, ইটস টার্মিনাল, এখানে কোনো ভ্যালু আসতে পারে না। আসতে পারে কোথায়? E1 prime এর মধ্যে, right? So this is pretty simple, right? E prime synthesize value becomes equals to E1 E1 prime dot synthesize value, right? This is pretty simple, and now this makes sense, তাই না? So আমরা E1 prime এর মধ্যে যা কিছু পাবো সেইটা কোথায় ক্যালকুলেট হচ্ছে? E prime synthesize value এর মধ্যে ক্যালকুলেট হচ্ছে। মানে E prime এর মধ্যে যেটা পাবো সেইটা আসবে কার মধ্যে? E prime এর মধ্যে, রাইট? মেক সেন্স, তাই না? বুঝতে পারছি। So I hope so that you understand this or not. So just take a look at every single line is uh, explained here. Just take a look. I think you will understand. If you don't understand, still we will talk about it as long as you want. All right? Okay. So let's move on to the next production. So let's see what happens. So now we have got E prime to epsilon, right? So now we need to think a bit calmly, all right? So আমরা একটু প্রোডাকশনটার মেরিট হিসাবে চিন্তা করি। E prime থেকে আমি যদি epsilon পাই, what's happening now? What do you think? What's happening now? Take a time. Take your time. Try to guess. Oh, what do you think is happening now? E prime থেকে আমি epsilon কে পাইছি. A little bit of hint. Epsilon means nothing. So আমি আমার মতো এক্সপ্লেন করছি। ই প্রাইম থেকে অ্যাপসিলন পাওয়া মানে হচ্ছে আমি কিছুই পাই নাই। সো কিছুই পাই নাই তার মানে হচ্ছে আমি আমার ইনপুটকে এখানে আর কারেন্টলি ইলংগেট করতে পারি না, মানে ই প্রাইম থেকে আর কোনো কিছু পাওয়ার নাই, রাইট? ই প্রাইম থেকে আর কোনো কিছু পাওয়ার নাই, এটা এটা একটা খুব সুন্দর অর্থ আছে। সো দ্যাট মিনস আই ক্যান নট সিনথেসাইজ এনি মোর অ্যাট্রিবিউটস ফ্রম ইট, আই ক্যান নট ইনহেরিট এনি মোর অ্যাট্রিবিউটস ফ্রম ইট। সো মজার বিষয়, আমি ই প্রাইমকে সিনথেসাইজও করতে পারি না কারণ অ্যাপসিলন কোনো ভ্যালু নাই, রাইট? আচ্ছা, ই প্রাইম থেকে কোনো কিছু আমি আবার মানে ইনহেরিটেড অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে পারি না, কেন? বিকজ এখানে কোনো কিছুই নাই, there is an epsilon there, right? সেখানে কোনো সিবলিংস নাই, নাথিং ইজ হিয়ার, রাইট? সো দিস ইজ ভেরি ন্যাচারাল যে আমরা এখানে ই প্রাইম থেকে যদি কখনো অ্যাপসিলনকে পাই, উই ক্যান অ্যাপ্লাই ওয়ান রুল অনলি। দ্য রুল ইজ, আমার যেহেতু সিনথেসাইজ করার কিছু নাই, আমার যেহেতু ইনহেরিট করার কিছু নাই, সো দ্যাট মিনস ই প্রাইমের সিনথেসাইজ ভ্যালু উইল বিকাম ই প্রাইমের ইনহেরিটেড ভ্যালু যেটা ছিল সেটা। মানে আমি যাকে ইনহেরিট করছিলাম সেই আমার সিনথেসাইজ ভ্যালু। কেন? বিকজ আমার ফার্দার আর কোনো সিবলিংস নাই, আমার ফার্দার আর কোনো চাইল্ডও নাই, রাইট? সো আমার ইনহেরিটেড অ্যাট্রিবিউট যা ছিল সেটাই আমার সিনথেসাইজ অ্যাট্রিবিউট। ওকে, I think this is pretty simple, right? Okay, so let's move on to the next one. So this is T থেকে আমরা পাচ্ছি FT prime. So একটু চিন্তা করে দেখেন, আমরা E থেকে T prime এর জন্য যে রুলটা অ্যাপ্লাই করছিলাম সেই জিনিসটাই, সেই আইডিয়াটাই এখানে অ্যাপ্লাই করব। So let's repeat this again. Just আপনারা একটু সবাই মিলাই নিন, ওকে? সো একটু চিন্তা করে দেখেন, দিস ওয়াজ দ্য রুল যেখানে আমরা আমাদের মাল্টিপ্লিকেশন অপারেশনও করতাম, রাইট? টি থেকে টি মাল্টিপ্লাইড বাই এফ। বাট দ্য প্রবলেম ইজ আমাদের কাছে এখানে মাল্টিপ্লিকেশন অপারেটরটা নাই, রাইট? বাট মজার বিষয়, কোন টার্মিনালটার মধ্যে আছে উই অলরেডি নো দ্যাট, রাইট? টি প্রাইম টার্মিনালের মধ্যে আছে। সো আমার কাছে যদি কোনো ভ্যালু থাকে, সেই ভ্যালুকে যদি কোনো অপারেশন করতে হয়, আমি জানি কোন টার্মিনাল থেকে এটাকে করতে পারবো, রাইট? টি প্রাইম থেকে করতে পারবো, রাইট? সো আমাদের বেসিক আইডিয়া হচ্ছে, আমরা যেহেতু
লেফট রিকার্শন করছি, লেফট রিকার্শন রিমুভ করছি, মানে হচ্ছে সবকিছুকে এক ঘর লেফটে নিয়ে আসছি। সো আমার ভ্যালুগুলাকে এমন ভাবে রাইটে পাঠানো দরকার যাতে সে যে অপারেটরটা যেখানে আছে সেইখানে যায়, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই আমার টি প্রাইমের মধ্যে যেহেতু অপারেটরটা আছে, মাল্টিপ্লিকেশন অপারেটরটা আছে, সো আমার মাল্টিপ্লিকেশন অপারেশনে যে দুইটা অপারেন্ড লাগে, লেফট অপারেন্ড একটা, রাইট অপারেন্ড একটা। ফর এক্সাম্পল 4 × 5, এখানে 4 হচ্ছে আমার লেফট অপারেন্ড, 5 হচ্ছে আমার রাইট অপারেন্ড, রাইট? সো আমি যে 4 ভ্যালুটা পাবো সেটা কোথায় পাবো? এফ এর মধ্যে পাবো, তাই না? প্রিটি সিম্পল। সো এই ভ্যালুটাকে আমার কোথায় সরানো দরকার? টি প্রাইমের মধ্যে সরানো দরকার, রাইট? আদারওয়াইজ আই ক্যান নট প্রেডিক্ট যে এখানে আমি মাল্টিপ্লিকেশন করবো নাকি এডিশন করবো নাকি অন্য কোনো অপারেশন করবো নাকি কোনো অপারেশনই করবো না, রাইট? ওকে, সেম আইডিয়া ইউজ করে আমরা টি প্রাইমের মধ্যে দুইটা অ্যাট্রিবিউটকে ইউজ করছি, একটা সিনথেসাইজ অ্যাট্রিবিউট, একটা ইনহেরিটেড অ্যাট্রিবিউট। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ সে কাকে ইনহেরিট করছে? তার সিবলিং এর ভ্যালুকে, এফ এর ভ্যালুকে ইনহেরিট করতেছে, রাইট? ওকে, এবং মজার বিষয়, টি এর ভ্যালু আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করছি? টি এর ভ্যালু কি আমরা শুধুমাত্র এফ এর ভ্যালু থেকে ক্যালকুলেট করতে পারি? না। আহ, কেন পারি না? বিকজ উই ডোন্ট নো যে কার সাথে এই এফ কে আমি মাল্টিপ্লাই করব, কার সাথে এই এফ কে যোগ করব, কি অপারেশন করব, উই ডোন্ট নো দ্যাট। বাট উই নো যে টি প্রাইমের মধ্যে একটা অপারেটর আছে, টি প্রাইমের মধ্যে অপারেটর আছে। সো টি এর ভ্যালুকে টি এর ভ্যালুকে আমার যদি সিনথেসাইজ করতে হয়, ক্যালকুলেট করতে হয়, কার কাছ থেকে ক্যালকুলেট করতে পারবো? টি প্রাইমের যে সিনথেসাইজ ভ্যালু আসবে সেখান থেকে ক্যালকুলেট করতে পারবো। অলরাইট? ওকে, so let's move on. You will see the total explanation is given in here. So just take a look. I hope you will understand. Okay. The next one, t prime থেকে star ft prime. So now আমাদের কাছে একটা স্টার আছে, রাইট? আমরা এখন একটা মাল্টিপ্লিকেশন করতে পারি। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ কার সাথে কাকে মাল্টিপ্লাই করব? এই মাল্টিপ্লিকেশনের লেফট অপারেন্টটা কোনটা, রাইট অপারেন্ট আমরা খুবই সহজেই বুঝতে পারছি, দিস এফ ইজ মাই রাইট অপারেন্ট। ওকে, প্রিটি ফাইন। বাট আমার লেফট অপারেন্ট কোনটা? সো ইউ অলরেডি নো যে আমরা এই ভ্যালুটাকে এফ এর আগের এফ এর যে ভ্যালুটা, সেই এফ এর ভ্যালুটাকে পাঠিয়েছিলাম টি প্রাইমের মধ্যে, রাইট? সো এখানে আমার যে প্যারেন্ট টি প্রাইম, সে টি প্রাইম কিন্তু একটা কিছুকে ইনহেরিট করছে, রাইট? হুইচ ইজ আওয়ার লেফট অপারেন্ট, তাই না? সো আমি টি প্রাইমের যে ইনহেরিটেড ভ্যালু তার সাথে মাল্টিপ্লাই করব এফ এর ভ্যালুকে। মজার বিষয়, এই ভ্যালুটাকে রাখবো কোথায়? টি ওয়ান প্রাইমের ইনহেরিটেড ভ্যালুতে, আগের যে আইডিয়া সেই একই আইডিয়াতেই। বিকজ আমরা এই মাল্টিপ্লিকেশনের সাথে ফার্দার কোন অপারেশন হবে সেটা আমরা জানি না। এখানে অন্য কোনো অপারেন্ট নাই, সেটা থাকলে কোথায় থাকতে পারে? টি ওয়ান প্রাইমের মধ্যে থাকতে পারে, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই টি ওয়ান প্রাইমের ইনহেরিটেড অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে আমরা ইনহেরিট করতেছি যেই ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেট করলাম তাকে। কোন ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেট করলাম? টি প্রাইমের ইনহেরিটেড ভ্যালুর সাথে এফ এর ভ্যালুকে মাল্টিপ্লিকেশন করে যে ভ্যালু আমরা পাচ্ছি তাকে ইনহেরিট করতেছি টি ওয়ান প্রাইমের মধ্যে, রাইট? প্রিটি সিম্পল। আচ্ছা, সো টি প্রাইমের ভ্যালু কিভাবে ক্যালকুলেট করব? টি প্রাইমের ইনহেরিটেড ভ্যালু কিভাবে, সরি সিনথেসাইজ ভ্যালু কিভাবে ক্যালকুলেট করব? সো আমার কাছে যদি কোনো ভ্যালু থেকে থাকে, কোনো ভ্যালু যদি ক্যালকুলেট হয়, সেটা কোথায় ক্যালকুলেট হবে? টি ওয়ান প্রাইমের ইনহেরিটেড এর মধ্যে ক্যালকুলেট হবে, রাইট? সো টি ওয়ান প্রাইমের সিনথেসাইজ ভ্যালুর মধ্যে আমরা পাবো টি প্রাইমের সিনথেসাইজ ভ্যালু। ওকে, সিনথেসাইজ ভ্যালু কেন বলতেছি? বিকজ এই টি প্রাইমের ভ্যালু ক্যালকুলেট করার জন্য শুধুমাত্র তার চাইল্ডের ভ্যালুই এনাফ। দ্যাটস ওয়াই এটা সিনথেসাইজ অ্যাট্রিবিউট। এইটাকে আমরা কেন ইনহেরিটেড অ্যাট্রিবিউট বলতেছি? বিকজ এই এই অ্যাট্রিবিউটটাকে ক্যালকুলেট করার জন্য তার প্যারেন্টের যেমন ভ্যালু দরকার, তার সিবলিং এর ভ্যালু দরকার, রাইট? টি প্রাইমের ইনহেরিটেড ভ্যালু দরকার, এফ এর ভ্যালু দরকার, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ আর ইনহেরিটেড অ্যাট্রিবিউট। ওকে, লেটস মুভ অন। সো এখন আমরা পাচ্ছি টি প্রাইম থেকে অ্যাপসিলন। দিস ইজ প্রিটি সিম্পল। আমাদের যেহেতু অ্যাপসিলন পাইছি, তার মানে আমার এমপ্রেসিং উই হ্যাভ গট নাথিং। আমার কোনো কিছুকেই সিনথেসাইজ করার নাই, কোনো কিছুকেই ইনহেরিট করার নাই। সো দ্যাটস ওয়াই হোয়াট উই ডিটারমাইন ইজ টি প্রাইমের সিনথেসাইজ ভ্যালু বিকামস টি প্রাইমের ইনহেরিটেড ভ্যালু। আমি যেই ভ্যালুটাকে ইনহেরিট করছিলাম সেটাই আমার সিনথেসাইজ ভ্যালু, সেটাই আমার ফাইনাল ভ্যালু। আর কোনো ভ্যালু এখানে নাই। ওকে, সো নাও এফ থেকে ই, দিস ইজ প্রিটি সিম্পল, রাইট? সো এখানে কি কোনো কনফিউশন আছে? এখানে কি কোনো ইনহেরিটেড অ্যাট্রিবিউট ইউজ করা দরকার আছে? না, প্রিটি সিম্পল, রাইট? দিস ইজ প্রিটি স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড। এফ এর থেকে আমরা ই এর ভ্যালুকে ক্যালকুলেট করতে পারি, ভাইস ভার্সা। ই এর যে ভ্যালু আছে সেই ভ্যালু থেকে আমরা এফ এর ভ্যালুকে ক্যালকুলেট করতে পারি, রাইট? সো এফ ডট ভ্যাল বিকামস ই ডট ভ্যাল, রাইট? দ্য কোয়েশ্চেন ইজ এখানে ব্র্যাকেট আসতেছে না কেন? বিকজ ভ্যালুর ক্ষেত্রে কি ব্র্যাকেট কোনো ম্যাটার করে? না, ভ্যালুর ক্ষেত্রে ব্র্যাকেট ম্যাটার করে না, ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে ম্যাটার করে। সেটা আমরা আমাদের সিনট্যাক্স অ্যানালাইজারের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করে আসছি, রাইট?
সো সেমেন্টিক্স এর মধ্যে এটার কোনো প্রভাব নাই, রাইট? সো f dot val becomes e dot val. And finally f থেকে digit, so we already know f dot val becomes e dot like val. এখানে কিন্তু কোনো কনফিউশন নাই, right? Okay. So now it makes some sense, right? আমি জানি না পুরোটা এখনো বুঝতে পারতেছে কিনা. I hope you understand now. So uh, take your time, try to try to understand what this is. Okay. If you still have confusion, we can again talk about this. All right. Okay. So let's go on now. আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল কাজ. আমরা একটা ইনপুটকে ট্রান্সলেট করব ইউজিং দ্যাট সিনট্যাক্স ডেফিনিশন. অলরাইট? ওকে. সো সাপোজ আমার কাছে একটা ইনপুট আছে 3 প্লাস 4 মাল্টিপ্লাইড বাই 5 অ্যান্ড দেন আ টার্মিনেটিং ডলার. সো আমরা এই ইনপুটটাকে ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করব. ট্রান্সলেট করার আগে আমার যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে একটা সিনট্যাক্স ট্রি তৈরি করা দরকার. দেন we will translate it using our SDD, right? Okay. So আমরা আগে syntax tree টা তৈরি করে আসি. The syntax tree is like this. এইটা আমরা অলরেডি করছি আমাদের পার্সার যে আইডিয়া, সেই আইডিয়া থেকে আমরা মনে হয় অলরেডি এটা করছি, রাইট? যদি কারো কনফিউশন থাকে জাস্ট মিলাই নিয়েন, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড. দিস ইজ প্রিটি ইজি, রাইট? সো আমাদের সিএফজি থেকে আমরা যদি একটা পার্সার তৈরি করি, সেই পার্সার থেকে আমরা যদি আমাদের ইনপুটটাকে পার্স করার চেষ্টা করি, মানে 3 প্লাস 4 মাল্টিপ্লাই 5 $5, তাহলে আমাদের কাছে ঠিক এরকম একটা সিনট্যাক্স ট্রি আসবে, রাইট? সো নাও আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে একটা সিনট্যাক্স রিলেটেড ট্রান্সলেশন করার চেষ্টা করব ইউজিং আওয়ার এল অ্যাট্রিবিউটেড এসডিডি, রাইট? ওকে. সো ফার্স্ট let's set some ground rules here. Okay. So L attributed SDD এর মধ্যে একটু ডিফারেন্ট নিয়ম হচ্ছে, আমরা আগে তখন একটা রুলকে অ্যাপ্লাই করতাম যখন we have seen the whole of it. আমরা লেফট মোস্ট ডেরিভেশন করে যখন পুরো জিনিসটাকে দেখে ফেলছি, তখন আমি রুলটাকে অ্যাপ্লাই করতাম. মানে ই থেকে টি ই প্রাইম এই পুরা রুলটাকে আমি যদি ম্যাচ করতে পারি, ম্যাচ করি, when I am on the right side of it, then I will apply something, right? But for L attributed STD, this is a bit different. So আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা যখনই L attributed STD means left to right attributed STD. Okay? So আমরা লেফটে যখনই একটা রুল পাচ্ছি তখনই পুরোটার ভ্যালুগুলা ক্যালকুলেট এবং ইনহেরিট করার চেষ্টা করব. প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের অর্থাৎ প্রত্যেকটা নন টার্মিনাল ভ্যালু ক্যালকুলেট অথবা ইনহেরিট করার চেষ্টা করব. তার মানে সোজা ভাষায় when I'm on the left side of it, I will try to calculate the value. When I'm on the left side of it, I will try to calculate the value. Alright? Okay. So খুব সোজা ভাষায় বলতে গেলে আমাদের আগের যে এক্সাম্পল এস অ্যাট্রিবিউটের যে এক্সাম্পল গুলো ছিল সেগুলো ছিল হচ্ছে ডেপথ ফার্স্ট সার্চের মতো, রাইট? যেখানে আমরা সবচেয়ে ডেপথে আগে যেতাম. ওকে. আর এল অ্যাট্রিবিউটের এসডির ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ব্রেডথ ফার্স্ট সার্চ করতেছি, রাইট? সো আমরা যখনই একটা করে নন টার্মিনাল পাচ্ছি তখনই আমরা আমাদের সেমান্টিক রুলসকে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করতেছি, রাইট? ওকে. সো বিফোর ট্রান্সলেটিং ইট আমরা আলাদা করে একটু আমাদের ডেফিনেশনটা বের করে নিই. অলরাইট? So this is our definition, right? Okay. So let's take a look এবং আমরা কিভাবে এটাকে ট্রান্সলেট করতে পারি ইউজিং দিস এল অ্যাট্রিবিউটেড এসটিডি. সো লেটস ফাইন্ড আউট. আচ্ছা. সো ইন দ্য ফার্স্ট স্টেপ, একদম ট্রান্সলেশনের প্রথম স্টেপে আমরা এল থেকে ই কে পাচ্ছি, রাইট? সো সরি, আই হ্যাভ মেড আ মিস্টেক. যে এখানে অ্যাকচুয়ালি ই ডলার থাকার কথা, এখানে এল থেকে ই ডলার থাকার কথা. সো আই হ্যাভ not used as e dollar here. There will be a dollar
in this position. Okay, so just take some note. এখানে একটা ডলার থাকার কথা। আচ্ছা, so once I get L to E, now I can calculate some semantic rules here, right? কোন semantic rules টাকে calculate করতে পারি? L dot val becomes E dot val, right? Okay, so let's try to translate. আচ্ছা, ট্রান্সলেট করার আগে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে আমাদের যতগুলো ডিজিট আছে সেই ডিজিটের লেক্স ভ্যালু গুলাকে ক্যালকুলেট করে রাখছি, বিকজ উই অলরেডি নো যে সিনট্যাক্স এবং সেমান্টিক্স এর আগেই লেক্সিক্যাল অ্যানালাইসিস ফেজটা কাজ করে, রাইট? সো লেক্সিক্যাল অ্যানালাইসিস ফেজে যে ভ্যালুগুলা সেই ভ্যালুগুলা আগেই ক্যালকুলেট হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, সো নাও লেটস ডু আওয়ার স্টেপ 1। সো আমি যখন প্রথমবারের মতো L থেকে E কে পাচ্ছি, তখন I can calculate L dot val, or I can use L dot val is equals to E dot val, right? But now there's a problem. We don't know E dot val yet, right? Okay. So the interesting thing is এই E dot val আমরা জানি না, but মজার জিনিস হচ্ছে এই E dot val রিকার্সিভলি ক্যালকুলেট হবে। সো আমরা এখন জানি না, বাট পরবর্তীতে রিকার্সিভলি আমরা এটাকে পূরণ করব, অলরাইট? সো জাস্ট টেক নোট যে আমরা এল ডট ভ্যাল কে ক্যালকুলেট করতেছি, এল ডট ভ্যাল বিকামস ই ডট ভ্যাল। উই ডু নট নো ই ডট ভ্যাল, সো আমরা চেষ্টা করব ই ডট ভ্যাল কে ক্যালকুলেট করা, অলরাইট? ওকে, সো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ এই ই ডট ভ্যালটা অ্যাকচুয়ালি কি? এই অ্যাট্রিবিউটটা তো আমরা অন্য কোথাও দেখছি না। এই ভ্যাল অ্যাট্রিবিউটটা হচ্ছে তার সিনথেসাইজ যে ভ্যালু, সেই ভ্যালুটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমরা ইউজ করতেছি। ওকে, সো রিমেম্বার আমরা যদি নর্মাল ভ্যালু ইউজ করি সেটা কি? Definitely let's synthesize attribute, right? So এখানেও e dot val is representing e dot synthesized value. All right. So let's go on to the next step. Okay. In the next step, আমি e থেকে te prime কে পাচ্ছি, right? So once I get e থেকে te prime, now I can apply its corresponding semantic rules, right? Okay. So আমরা আমাদের semantic rules টাকে অ্যাপ্লাই করি। e এর synthesized value will become e prime এর synthesized value, right? E dot synthesized value becomes e prime dot synthesized value. But the question is, e prime এর synthesized value কি? আমরা কিন্তু এখনো জানি না, right? So we have just put a question mark here. We will recursively complete it. কেমন? আচ্ছা, সিমিলারলি আমরা টি এর ভ্যালুও জানি না, রাইট? আচ্ছা, আমাদের কাছে আরো একটা রুল আছে, যেটা হচ্ছে ই প্রাইম ডট ইনহেরিটেড ভ্যালু ইজ ইকুয়ালস টু টি ডট ভ্যাল। ই প্রাইম ডট ইনহেরিটেড ভ্যালু ইজ ইকুয়ালস টু টি ডট ভ্যাল অর টি ডট সিনথেসাইজড ভ্যালু। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ আমরা কিন্তু এটা এখনো জানি না, রাইট? এগেইন উই উইল solve it recursively. So now let's try to find out for this t, right? আমরা যে breadth first search করতেছি, তাই না? আচ্ছা, so t এর synthesis value আমরা জানি না। Okay, so now let's try to apply it. So দেখি আমরা t থেকে যদি ft prime পাই, তাহলে what can we do? So পরের স্টেপে এসে t থেকে আমরা ft prime পাইছি, তাই না? So t থেকে যদি ft prime পাই, t থেকে যদি আমরা ft prime পাই, তখন আমরা নতুন একটা রুল অ্যাপ্লাই করতে পারি, রাইট? কি রকম রুল? t dot synthesized value equals to t prime dot synthesized value. T prime dot inherited value becomes f dot val, right? Okay. So দেখেন আমরা t prime dot synthesized value is equals to t1 prime dot synthesized value. Very simple. Sorry, this will be not t1 prime. This will be t prime dot synthesized value. This is a typo, just a typo. So t থেকে t এর synthesized value becomes t prime dot synthesized value, right? Okay. আচ্ছা, আর t prime এর inherited value becomes f dot val. So t prime এর inherited value becomes f dot val. The question is, f এর value কি আমরা এখনো জানি? না, এখনো জানি না, right? So again we will calculate this recursively, right? Okay. So now again আমরা breadth first search করতেছি, right? So আমরা এখন f এর থেকে দেখব। So মজার বিষয়, আমরা f থেকে পাইছি কাকে? digit কে, right? Which is 3, right? So then যদি f থেকে 3 কে পাই, তাহলে আমার f dot val becomes what? 3, right? তাই না? Pretty simple, right? So আমরা আমাদের normal translation phase এ আমরা f dot val কে 3 বসাতে পারি, right? Okay. So আমার f dot val becomes 3. So what do you think? এখন আমরা কি করতে পারি? Again আমরা breadth first search যেহেতু করতেছি, আমরা f dot val পুরোটাকে দেখে ফেলছি। এখন আমার কাছে বাকি কোনটা?
টি থেকে অ্যাপসিলন, রাইট? আচ্ছা, সো টি থেকে অ্যাপসিলনকে ক্যালকুলেট করার আগে আমরা টি প্রাইমের ইনহেরিটেড ভ্যালু কি ক্যালকুলেট করতে পারি? হ্যাঁ, এখন আমরা মজার বিষয় ক্যালকুলেট করতে পারি, বিকজ আমরা এফ ডট ভ্যালকে পেয়ে গেছি, রাইট? সো টি প্রাইমের ইনহেরিটেড ভ্যালু ইজ ইকুয়ালস টু এফ ডট ভ্যাল ইকুয়ালস টু 3। প্রিটি সিম্পল, রাইট? ওকে, এখন আমরা এগেইন আমরা হচ্ছে ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ করতেছি। সো আমাকে এটার জন্য ক্যালকুলেট করতে হবে, রাইট? সো এটার জন্য যদি ক্যালকুলেট করতে চাই, আমরা টি থেকে এখন পাইছি কাকে? অ্যাপসিলনকে। সরি, টি প্রাইম থেকে পাইছি কাকে? অ্যাপসিলনকে। সো টি প্রাইম থেকে যদি অ্যাপসিলনকে আমি পাই, সো হোয়াট ক্যান উই ডু? টি প্রাইমের সিনথেসাইজ ভ্যালু ইজ ইকুয়ালস টু টি প্রাইমের ইনহেরিটেড ভ্যালু। সো আমরা নেক্সট ফেজে দেখেন, নেক্সট স্টেপে দেখেন আমাদের সিনথেসাইজড ভ্যালু কি হয়ে গেল? তার ইনহেরিটেড ভ্যালু যেটা ছিল তার সমান, রাইট? সো উইচ ইজ 3, which was 3, রাইট? সো আমার সিনথেসাইজড ভ্যালু হয়ে গেল 3। সো মজার বিষয়, এখন কি আমি রিকার্সিভলি এই ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেট করতে পারি? মজার বিষয়, হ্যাঁ। সো আমার টি ডট সিনথেসাইজড ভ্যালু বিকামস 3, রাইট? সো ইউ সি আমরা রিকার্সিভলি এটাকে কিন্তু সলভ করতেছি, ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ করতেছি, তাই না? ওকে, আচ্ছা, এখন কেউ কি বলতে পারবে কিনা আমাদের এর পরের ভেরিয়েবল যেটা সেটা হচ্ছে দিস ওয়ান, রাইট? দিস ওয়ান, তাই না? আমরা যে ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ করতেছি, তো এই পার্টের পুরোটাই শেষ হয়ে গেছে, এখন এই পার্ট, তাই না? আচ্ছা, সো এখন কেউ কি বলতে পারবে ই প্রাইমের ইনহেরিটেড ভ্যালু কোন ভ্যালুটা? সো ইউ অলরেডি আন্ডারস্ট্যান্ড, ই প্রাইমের ডট ইনহেরিটেড ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু টি এর সিনথেসাইজ ভ্যালু। এই টি এর সিনথেসাইজ ভ্যালু কত? 3, তাই না? সো আমাদের নেক্সট স্টেপে টি এর সিনথেসাইজ ভ্যালু বিকামস, সরি, ই প্রাইমের ইনহেরিটেড ভ্যালু বিকামস 3, রাইট? প্রিটি সিম্পল। আচ্ছা, সো এখন আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি এই ই প্রাইম থেকে আমরা পরবর্তী যেই সিম্বল গুলো পাইছি। সো ই প্রাইম থেকে আমরা কাকে পাইছি? প্লাস টি ই প্রাইম, তাই না? প্লাস টি ই প্রাইম কে পাইছি। সো প্লাস টি ই প্রাইম কে যদি পাই, তাহলে আহ, তাহলে এটার জন্য আমি এখন প্লাস, I've got plus, I've got t, I've got e prime, right? Sorry. So I've got plus, I have t, and I have e prime. So আমি যদি plus t e prime পাই, যদি plus t e prime পাই, তাহলে what can I do? I can now do that thing, right? Okay. কি করতে পারি আমরা? আমাদের রুলটা কি বলে? সো আমরা একটু দেখি। সো আমরা আমাদের বেশ কয়েকটা রুল অ্যাপ্লাই করতে পারি। ই প্রাইমারি সিনথেসাইজ ভ্যালু ইকুয়াল টু ই ওয়ান প্রাইমারি সিনথেসাইজ ভ্যালু দিয়ে ক্যালকুলেট করতে পারি। তো একটু খেয়াল করে দেখেন, আমরা এই যে ই প্রাইমের মধ্যে ই প্রাইম থেকে প্লাস টি ই প্রাইম পাইছি। সো এইটার সিনথেসাইজ ভ্যালু আমরা ক্যালকুলেট করছি কার থেকে? ই ওয়ান প্রাইম যেটা তার সিনথেসাইজ ভ্যালু থেকে, রাইট? ওয়ান প্রাইমের সিনথেসাইজ ভ্যালু থেকে, which we do not know yet, so this might seem very small in the video, খুবই ছোট লাগতেছে, তাই না ভিডিওর মধ্যে? তো সবাই একটু স্লাইডটা সাথে নিয়ে বসেন, you will understand। স্লাইডে এইগুলো খুব বেশ বড় করেই আছে। ওকে, সো let's see now, আমরা ই প্রাইমের সিনথেসাইজ ভ্যালু ক্যালকুলেট করছে ই ওয়ান প্রাইমের সিনথেসাইজ ভ্যালু থেকে, which we do not know yet, রাইট? আচ্ছা, তারপর আরো একটা কাজ করতেছি, ই ওয়ান প্রাইমের একটা ইনহেরিটেড ভ্যালু ক্যালকুলেট করতেছি ফ্রম ই প্রাইমের ইনহেরিটেড ভ্যালু প্লাস টি ডট সিনথেসাইজ ভ্যালু। তো মজার বিষয়, ই প্রাইমের ইনহেরিটেড ভ্যালু কিন্তু আমরা অলরেডি জানি, রাইট? ই প্রাইমের ইনহেরিটেড ভ্যালু কোনটা অলরেডি জানি, এই যে উপরে যে থিং সেটা জানি, রাইট? বাট টি এর সিনথেসাইজ ভ্যালু কি আমরা জানি? না। সো এগেইন উই নিড টু ওয়েট ফর ইট। আমরা এখানে আসার আগেও কিন্তু আমাকে আগে ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ যেহেতু করতেছি, সো টি ডট সিনথেসাইজ ভ্যালু এটাকে আগে ক্যালকুলেট করে আসতে হবে, রাইট? ওকে, সো ইন দ্য নেক্সট স্টেপ, জাস্ট গাইজ রিমেম্বার যে এই ই প্রাইম ইনহেরিটেড এটা কিন্তু এই যে 3। ওকে, আমরা এখন এটা ক্যালকুলেট করি না, কারণ আমাদেরকে লেফট মোস্টটা আগে করে আসতে হবে, রাইট? ওকে, সো নাও হোয়াট উই গেট, যে টি থেকে আমরা এফ টি প্রাইম পাইছি, রাইট? সো আমরা এখন টি থেকে এফ টি প্রাইমের জন্য যে রুল, সেই রুলটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারি, রাইট? সো টি থেকে এফ টি প্রাইম পাইলে তার জন্য রুল কি? টি এর সিনথেসাইজ ভ্যালু বিকামস টি প্রাইমের সিনথেসাইজ ভ্যালু, টি প্রাইমের ইনহেরিটেড ভ্যালু বিকামস এফ ডট ভ্যাল। সো আমরা টি প্রাইমে ইনহেরিট করবো কাকে? এফ ডট ভ্যালকে। এই দেখেন, টি প্রাইমে ইনহেরিট করতেছে কাকে? এফ ডট ভ্যালকে, which we still don't know। এবং টি এর মধ্যে সিনথেসাইজ ভ্যালু ক্যালকুলেট করতেছে কাকে? টি ওয়ান প্রাইমে সিনথেসাইজ ভ্যালু। সরি, again guys, this is a printing typing mistake, so this will not be t1 prime, this will be t prime dot synthesize value। Okay, this will be t prime dot synthesize value।
ওকে, অলরাইট। সো আমরা ক্যালকুলেট করছি টি প্রাইম সিনথেসাইজড ভ্যালু তাকে। সো এগেইন আমরা এখানে কিন্তু যে ভ্যালুটা যেহেতু এখনো ক্যালকুলেট হয় নাই, সো উই ক্যান নট ক্যালকুলেট দিস ইয়েট, বাট again as is a recursive process it will be calculated once we go down. Okay, so now আমরা f dot val থেকে আমরা digit পাচ্ছি, right, which is 4. So now we can apply, we can calculate the value of f, right? So as আমরা f থেকে 4 কে পাইছি, তাহলে আমরা f dot val becomes 4, right? It's simple because f থেকে আমি যদি digit কে পাই, তাহলে f dot val becomes digital x val, right? Okay, this is pretty simple. আচ্ছা, so now what we can do is আমরা এখন এইখানে আহ আহ তার ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে পারি, রাইট? সো টি প্রাইমের ইনহেরিটেড ভ্যালু হয়ে যাবে কি f ডট ভ্যালু ইজ ইকুয়ালস টু 4, রাইট? ভেরি সিম্পল, তাই না? ওকে, আচ্ছা, তার আগে আরেকটা জিনিস দেখি, সেটা হচ্ছে t primary inherited value becomes f dot val is equals to 4, right? Okay, so now আমরা t prime থেকে নতুন আরেকটা রুল পাইছি, star f t prime, right? star f t prime, so t prime থেকে যদি star f t prime পাই, তাহলে আমি তার জন্য যেই সেমান্টিক রুলসটাকে অ্যাপ্লাই করবো সেটা আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো দেখি আমরা অ্যাপ্লাই করে দেখি কি হয়। সো আমরা অ্যাপ্লাই করলাম, আমাদের t প্রাইমের সিনথেসাইজড ভ্যালু will become T1 primary synthesis value which we didn't calculate yet, we will calculate এবং recursively আমরা solve করব। আচ্ছা, আর T1 primary inherited value আমরা বসাচ্ছি কাকে? T1 primary inherited value আমরা বসাচ্ছি T primary inherited value multiplied by f dot val, right? Multiplied by f dot val. So we still don't know যে সেটা কি f dot val আমরা এখনো ক্যালকুলেট করি নাই, রাইট? ওকে, আচ্ছা, তাহলে আমরা আসি। সো আমরা এরপর আসি এফ থেকে আমরা পাচ্ছি কাকে? 5কে। সো হোয়াট উই ক্যান ডু, উই ক্যান ক্যালকুলেট এফ ডট ভ্যালু ইকুয়ালস টু 5। এবং মজার বিষয়, আমাদের টি এর মধ্যে ইনহেরিটেড ভ্যালু ছিল কত? 4, রাইট? উই অলরেডি নো যে বিকজ টি প্রাইম ডট ইনহেরিটেড ভ্যালু ইজ ইকুয়ালস টু এফ ডট ভ্যালু ইজ ইকুয়ালস টু 4, রাইট? এই 4টা ছিল। সো এখানেও আমি যদি টি ওয়ান প্রাইমের মধ্যেও ইনহেরিট করি, তাহলে কি হবে? টি ওয়ান প্রাইম dot inherited value becomes t prime dot inherited value multiplied by f dot value, which was t prime এর inherited value ছিল 4, right? f dot value এখনো জানি না বলে আমরা এখনো এটা ক্যালকুলেট করতে পারি নাই। আচ্ছা, সো পরের স্টেপে দেখি, now we can calculate, যেহেতু আমি f dot value পেয়ে গেছি, now I can calculate t prime এর inherited value, right? So t prime এর inherited value becomes 4 multiplied by 5 becomes 20, right? Very simple. So now what we get is t prime থেকে আমরা একটা epsilon কে পাইছি, রাইট? t prime থেকে আমরা একটা epsilon কে পাইছি। So now we can apply that rule, right? t prime dot synthesized value is equal to t prime dot inherited value. So মজার বিষয়, তার inherited value কত ছিল? 20, right? So তার synthesized value becomes 20, right? So t1 prime এর inherited value ছিল 20, যেহেতু আমি t1 prime থেকে epsilon পাইছি, so that's why তার synthesized value becomes 20, right? Okay, so মজার বিষয়, now think recursively, right? So এখানে দেখেন t prime এর synthesized value will be equal to t1 prime এর synthesized value, right? So which is equals to, you already know, right? 20, which becomes 20, right? Okay, so এখন তার আগেটা চিন্তা করি, t prime এর synthesized value should be t prime এর synthesized value, guys remember this is a typo, this should not be t1 prime, this should be t prime. Okay, so t prime এর synthesized value এবং t এর synthesized value should be same, right? So we already know t prime এর synthesized value কত, তাই না? Which is 20, right? So t এর synthesized value becomes 20, right? Guys remember this is a recursive solution. Okay, so what do you think? এখন আমাদের আগে যেই রুলটা ছিল, ই থেকে যে প্লাস টি ই প্রাইম যদি আমরা পাই, তখন আমরা কি করছিলাম? উই অলরেডি নো, রাইট? তো আমরা ই প্রাইমের মধ্যে ইনহেরিট করতেছিলাম টি এর ভ্যালু, রাইট? টি এর ভ্যালু যোগ ই প্রাইমের ইনহেরিটেড ভ্যালু, রাইট? ই প্রাইমের ইনহেরিটেড ভ্যালু আমরা অলরেডি জানি, which is 3. ওকে, সো ইন দ্য নেক্সট স্টেপ আমরা এখন যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ই প্রাইমের ইনহেরিটেড ভ্যালু যেটা, তার জন্য ক্যালকুলেট করতে পারি, তাই না? যে 3 প্লাস 20, 3 প্লাস 20 কেন? বিকজ আমাদের ইনহেরিটেড ভ্যালু ছিল হচ্ছে 3 এবং আমাদের টি এর ভ্যালু হচ্ছে, সিনথেসাইজড ভ্যালু হচ্ছে 20, রাইট? সো 3 প্লাস 20 বিকামস 23.
So now interestingly, e prime থেকে আমরা পাইছি একটা epsilon, right? So e prime থেকে আমরা যদি একটা epsilon পাই, so what we can do now, e prime এর synthesized value becomes e prime এর inherited value, right? So আমরা সেই জিনিসটাকে ক্যালকুলেট করছি এখানে, e prime এর synthesized value becomes e prime এর inherited value, which is 23, right? Okay, makes sense. So as this synthesized value becomes 23, so আমার এটা ঠিক উপরের e prime এর synthesized value becomes is equals to E1 primary synthesis value, which is 23, right? So that's why it becomes 23 too, right? Okay. So now guys, আমি কিন্তু সবগুলো ভেরিয়েবল দেখে বলছি নিচে, রাইট? সো নাও আমি e ডট সিনথেসিস ভ্যালু এটাকে এখন ক্যালকুলেট করতে পারি, বিকজ উই হ্যাভ অলরেডি ক্যালকুলেট e প্রাইম ডট সিনথেসিস ভ্যালু। সো e প্রাইম ডট সিনথেসিস ভ্যালু ওয়াজ 23, তাই না? সো আমার e এর সিনথেসিস ভ্যালু বিকামস 23, right? Okay. So similarly, L dot val is equals to E dot val, which is our synthesized value, তাই না? So যেহেতু L dot val equals to E dot val আমরা at last calculate করতে পারছি এবং the value is 23, so L dot val becomes 23, right guys? So I think this is the final SDT. So this is the final SDT, and I think this is pretty complex. This is pretty complex. So uh, I would expect you guys to just take a look, just try to understand. So if there is any confusion, we can talk about it later. We can do some more examples, or we can check it out in the book, or we can solve some exercises. All right? Okay. So I hope you guys will understand. ওকে, সো ফার্দার রিডিং এর জন্য আমরা এই যে এল অ্যাট্রিবিউটের যে এসটিডিটা বললাম, সেই এল অ্যাট্রিবিউটের এসটিডির একটা সিম্পলিফাইড ভার্সন এক্সাম্পল আমরা পাবো হচ্ছে পেজ নাম্বার 308-এ। সো ইউ উইল জাস্ট টেক আ লুক ফ্রম দ্য বুক ফ্রম পেজ নাম্বার 308, সেখানে আমাদের এই এল অ্যাট্রিবিউটের এসটিডির একটা এক্সাম্পল আছে, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। এবং অ্যাজ উই অলরেডি নো যে আমাদের চ্যাপ্টার 5 হচ্ছে আমাদের সেমান্টিক্স অ্যানালাইসিস, এবং এটা শুরু হয়েছে হচ্ছে পেজ নাম্বার 303 থেকে। সো ওখান থেকে একটু read out করলে I think you will understand it pretty easy, okay? And this is the ending of our semantics analysis phase, or our third phase, alright? Okay. So এই সেমান্টিক্স অ্যানালাইসিস ফেজ আমরা এখানে শেষ করে পরবর্তীতে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের তারপরের ফেজ, অর ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেশন ফেজ শুরু করব, রাইট? সো আই থিঙ্ক দিস ফেজ ওয়াজ আ বিট হার্ড। তো আমার কাছে মনে হয় যে একটু প্র্যাকটিস করলে এটা পারা সম্ভব। So I hope you guys understand this. So if you have any questions, you can write them down. You can post it in Edmodo, or you can talk to me about them in our meetings or something like that. All right. So I will be waiting for your feedbacks, and thank you for watching. So I hope everyone will be safe. So meet you guys next time. Thank you.